И ночью и днем Шри Чайтанья Махапрабху переживал эти 10 экстатических состояний. И когда какое-то из них настигало его, ум его приходил в смятение. So 55, Eta Kohi Mahaprabhu Mona Korila Ramanandarai Shlok Pardite Lagila. After speaking in this way, Sri Chaitanya Mahaprabhu fell silent. Then Ramananda Roy began to recite various verses. Сказав это, Шри Чайтанья Махапрабху умолк. Тогда Рамананда Рай стал одним за другим декламировать стихи. Sarup Gosai Kore Krishna Lilagan Due Jani Kichu Koila Prabhur Bahya Gyan. Ramananda Roy recited verses from Srimad Bhagavatam, and Sarup Damodar Goswami sang of Krishna's pastimes. In this way, they brought Sri Chaitanya Mahaprabhu to external consciousness. Рамананда Рай произносил стихи из Шримад Бхагаватам, а Сварупа Дамодара Госвами пел об играх Кришны. Так им удалось вернуть Шри Чайтанью Махапрабху во внешнее сознание. Mata Ardaratri Koila Niryapan Vitar Prakoshte Prabhure Koraila Shayan. After half the night had passed in this way, Ramananda Roy and Sarup Damodar Goswami made Sri Chaitanya Mahaprabhu lie down on his bed in the inner room. Когда минула половина ночи, Рамананда Рай и Сварупа Дамодара Госвами сумели уговорить Шри Чайтанью Махапрабху лечь отдыхать в его комнате во внутренних покоях дома. That is, as we mentioned before, the Gambira in the house of Kashi Mishra. Это, как мы упоминали раньше, называется Гамбира в доме Шри Каши Мишры. Ramananda Rai Tabe Gela Nijagore Sarup Govinda Duhe Shuilena Dvare. Then Ramananda Rai returned home, and Sarup Damodar Goswami and Govinda lay down in front of the door to Sri Chaitanya Mahaprabhu's room. После этого Рамананда Рай вернулся домой, а Сварупа Дамодара Госвами вместе с Говиндой легли у порога комнаты Шри Чайтаньи Махапрабху. Sabaratri Mahaprabhu Kore Jagaran Ucha Kore Kahe Krishna Nama Sankirtan. Sri Chaitanya Mahaprabhu remained awake throughout the entire night, chanting the Hare Krishna mantra very loudly. Шри Чайтанья Махапрабху не спал всю ночь, очень громко повторяя мантру Харе Кришна. Shabdana Pawa Sarup Kapata Koila Dure Tindvara Deva Ache Prabhunahi Gore. After some time, Sarup Damodar could no longer hear Sri Chaitanya Mahaprabhu chanting. When he entered the room, he found the 3 doors locked, but Sri Chaitanya Mahaprabhu was gone. Через некоторое время Сварупа Дамодара перестал слышать голос Шри Чайтаньи Махапрабху. Зайдя в его комнату, он нашел ее пустой, хотя все 3 двери, ведущие наружу, были на запоре. Chintita hoilo sabe Prabhure na dekiya Prabhu chahi bule sabe luti jwaliya. All the devotees were very anxious when they saw that the Lord was not in his room. They wandered about searching for him with a warning lamp. Все преданные очень волновались, когда не обнаружили Господа в его комнате. Они зажгли фонарь и отправились искать его. Singadwara utar dishai achi ekatai tarmaji pari achen chaitanya gosai. After searching for some time, they came upon Sri Chaitanya Mahaprabhu lying in a corner by the northern side of the Singadwara gate. Проискав его некоторое время, они обнаружили Шри Чайтанью Махапрабху, лежащим у львиных ворот,
северной их стороны. Deki Sarup Gosayadi Anandito Hoilo Prabhur Das Deki Puna Chintite Lagila. At first they were overjoyed to see him, but when they saw his condition, all the devotees headed by Sarup Damodar Goswami were very anxious. Сначала они обрадовались, но радость снова сменилась беспокойством, когда преданные во главе со Сварупой Дамодарой Госвами увидели, в каком состоянии находится Шри Чайтанья Махапрабху. Prabhu Pari Achen Dirga Hata Pancha Choi Achetana Dehanahivai. Sri Chaitanya Mahaprabhu was lying unconscious and his body had become elongated to 5 or 6 cubits. There was no breath from his nostrils. Шри Чайтанья Махапрабху лежал без сознания, и его тело удлинилось до 3 метров. Он не дышал. Yes. In Russian, you've read it up to 3 meters in length. Just for the English-speaking devotees, it's mentioned in the word for word 5 to 6 cubits. 1 cubit equals about 1.5 feet. So that is to say, 5 cubits would be 7.5 feet, and 6 cubits would be 9 feet. So that his body was elongated to, as mentioned in Russian, up to 3 meters or up to 3 yards by the old British system. В русском переводе в эти кубиты, они переведены на метры, но один кубит, он равен 1,5 футам, фит or foot, по 1,5 футам, извиняюсь. И если это... 1.5 feet, 3 feet, 2 feet. In Russian translation, feet means foot or feet, same feet, I think. Well, foot is a singular, feet is a plural. Oh, yeah. This, foot. Feet is a plural. Yeah. Получается, что вот 1,5 фута это 1 кубит, и вот 6 около кубитов, это получается 9 футов, фитов. И в итоге выходит, ну, если перевести на метры, получается вот до 3 метров, если перевести. Примерно так. So we have of course, Chaitanya Mahaprabhu was tall and had long arms, but I mean, this was his body was really extended here. Господь Чайтанья, он и так очень высокий, больше, чем даже 2 метра, но здесь он растянулся настолько, что дошел уже аж до 3 метров. Ek hastapada dirga tin hata asti granti bina charma achimatra tata hastapada griva karti asti sandijata ekeka vitasti bina hanachi tata. Each of his arms and legs had become 3 cubits long. Only skin connected the separated joints. The Lord's body temperature, indicating life, was very low. All the joints in his arms, legs, neck, and waist were separated by at least 6 inches. Его руки и ноги стали по 1,5 метра длиной, и только кожа соединяла разошедшиеся суставы. Температура его тела свидетельствовала о том, что он еще жив, хотя была очень низкой. Все сочленения рук, ног, шеи и поясницы разошлись примерно на 15 сантиметров. Charma matra upare sandhyachhi dirgahava
dukito hoila sabe prabhure dekia. It appears that only skin covered his elongated joints. Seeing the Lord's condition, all the devotees were very unhappy. Казалось, что только кожа соединяла разошедшиеся суставы. Это состояние Господа повергло в горе всех преданных. Mukhi lala pena prabhur utana nayan dekiya shakala bhakter deha charipran. They almost died when they saw Sri Chaitanya Mahaprabhu with his mouth full of saliva and foam and his eyes turned upwards. Они чуть не лишились жизни, увидев, что изо рта у Шри Чайтаньи Махапрабху течет слюна и идет пена, и что у него закатились глаза. Sarupko sai tabi uchakarya prabhur Haре Krishna nam kohibhakta ganalawa. When they saw this, Swarup Damodar Goswami and all the other devotees began to chant the holy name of Krishna very loudly into Chaitanya Mahaprabhu's ear. Тогда Сварупа Дамодара Госвами вместе со всеми преданными стал громко произносить святое имя Кришны в ухо Шри Чайтаньи Махапрабху. Bahushani Krishna nam Hridoy Pashila Hari Bolo Bali Prabhu Garjia Utila. After they had chanted in this way for a long time, the holy name of Krishna entered the heart of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and he suddenly arose with a loud shout of Hari Bol. Прошло много времени, прежде чем святое имя Кришны проникло в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху. Он вдруг вскочил на ноги с громким возгласом «Хари Бол». Chaitanya Paite Asti Sandilagilo Purva Prai Jata Vat Sarir Hoila. As soon as the Lord returned to external consciousness, all his joints contracted and his entire body returned to normal. Как только Господь вернулся во внешнее сознание, все его суставы снова соединились, и тело приняло нормальный облик. Eilila Mahaprabhu Raghunathas Gaurangastava Kalpa Vrikshi Koryachi Prakash. Srila Raghunath Das Goswami has described these pastimes elaborately in his book Gaurangastava Kalpa Vriksha. Шрила Рагунатха Даса Госвами подробно описал эту лилу в своей книге «Гауранга Става Калпаврикша». Then here we're going to read the book. И сейчас вот мы будем читать из этой книги стих. Which is a Sanskrit, long Sanskrit verse. Это на самом деле стих на санскрите, очень длинный санскрит есть. Kvachin Mishravasi Brajapati Sutashoru Virahat Sautachchi Sanditvad Dadat Adika Dargyam Bhujapado Lutan Bumo Kakva Vikala Vikalam Gadgadavacha Rudan Shri Gorango Ridoy Udayan Mam Madayati. In the house of Kashi Mishra, Sri Chaitanya Mahaprabhu would sometimes be greatly aggrieved, feeling separation from Krishna. The joints of his transcendental body would slacken, and his arms and legs would become elongated. Rolling on the ground, the Lord would cry out in distress in a faltering voice and weep very sorrowfully. The appearance of Sri Chaitanya Mahaprabhu awakening in my heart maddens me. Иногда в доме Каши Мишры Шри Чайтанья Махапрабху погружался в глубокую скорбь из-за разлуки с Кришной. Сочленения его трансцендентного тела расходились, и его руки и ноги удлинялись. Катаясь по земле, он издавал горестные возгласы, срывающимся голосом и жалобно плакал.
Этот образ Шри Чайтаньи Махапрабху, всплывая в моем уме, в моем сердце, сводит меня с ума. Singadwari deke Prabhur Vishmoy Hoila Kahan Koraki E Sarupi Puchila. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very much astonished to find himself in front of the Singadwara. He asked Swarup Damodar Goswami, "Where am I? What am I doing here?" Шри Чайтанья Махапрабху очень удивился, обнаружив, что находится у львиных ворот. «Где я? Что я делаю здесь?» – спросил он Сварупа Дамодару Госвами. Sarup kohe Uta Prabhu Chala Nijagare Tatai Tomare Sab Karimo Gachare. Sarup Damodar said, "My dear Lord, please get up. Let us go to your place. There I shall tell you everything that has happened." Сварупа Дамодар ответил: «Мой дорогой Господь, вставай и пойдем к тебе домой. Там я расскажу тебе обо всем, что случилось». Sarup, Eta bole Prabhure dari gore lawa gela tahar avasta shab kohite lagila. Thus all the devotees supporting Sri Chaitanya Mahaprabhu took him back to his residence. Then they all described to him what had happened. Так все преданные, поддерживая Шри Чайтаньи Махапрабху, отвели его домой. Затем они рассказали ему, что произошло. Shuni Mahaprabhu Barahoilo Chamatkar Prabhu Kohe Kichu Smriti Nahik Amar. Hearing the description of his condition while he had lain near the Singadwara, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very much astonished. He said, "I do not remember any of these things." Слушая о состоянии, в котором он пребывал, лежа у львиных ворот, Шри Чайтанья Махапрабху очень удивлялся. Он сказал: «Я ничего этого не помню». Shabideke hoy mor Krishna vidyaman vidut prai dekadia hoy antardan. All I can remember is that I saw my Krishna, but only for an instant. He appeared before me and then, like lightning, immediately disappeared. «Я только помню, что видел моего Кришну, но это длилось лишь мгновение. Он, как вспышка молнии, предстал передо мной и тут же исчез». Hena Kali Jagannathar Pani Shankabajila Snan Kori Mahaprabhu Darashani Gela. Just then everyone heard the blowing of the conch shell at the Jagannath temple. Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately took his bath and went to see Lord Jagannath. Тут зазвучала раковина в храме Джаганатхи. Шри Чайтанья Махапрабху тотчас совершил омовение и пошел взглянуть на Господа Джаганатху. Eta koilun prabhur adbhuta vikar jahar shabane loke lage chamatkar. Thus I have described the uncommon transformations of the body of Sri Chaitanya Mahaprabhu. When people hear about this, they become very much astonished. Итак, я описал необыкновенные трансформации тела Шри Чайтаньи Махапрабху. Это описание неизменно приводит в изумление всех, кто слушает об этом. Loki nahi deki aiche, shastri nahi shuni, hena bhava vyakta kore nyasa churamani. No one has witnessed such bodily changes elsewhere, nor has anyone read of them in the revealed scriptures. Yet Sri Chaitanya Mahaprabhu, the supreme sannyasi, exhibited these ecstatic symptoms. Никто никогда не видел подобных телесных изменений и не читал о них в Писаниях. И только Шри Чайтанья Махапрабху, лучший саньяси, являл эти признаки экстаза. Shastra lohatita jay jay bhava hoy, itar loker tatina hoy nischoy. These ecstasies are not described in the Shastras, and they are inconceivable to common men. Therefore, people in general do not believe in them. Эти проявления экстаза не описаны в шастрах
и высшее понимание обычных людей. Поэтому, как правило, люди в них не верят. Raghunath Dasir Sada Prabhu Shangistiti Taramuki Suniliki Korea Pratiti. Raghunath Das Goswami lives continuously with Sri Chaitanya Mahaprabhu. I am simply recording whatever I have heard from him. Although common men do not believe in these pastimes, I believe in them totally. Рагунатха Дас Госвами неразлучно находился рядом со Шри Чайтаньей Махапрабху, и я пишу только то, что слышал от него. И хотя обычные люди подвергают сомнению то, что все это происходило, на самом деле я верю в эти лилы безоговорочно. So Krishna Das Kaviraj was a close associate of Raghunath Das Goswami. They lived together at Radha Kund, or lived nearby one another at Radha Kund for many years. Кришнадас Кавирадж Госвами является близким спутником Шри Рагунатха Даса Госвами, и они вместе жили на Радхакунде долгое время, несколько лет. Ну, может быть, они жили не в одной комнате, но они очень рядом друг с другом жили. Raghunath Das used to speak about the pastime of Sri Chaitanya Mahaprabhu every day for many hours. Рагунат Дас Госвами обычно говорил об играх Господа Чайтаньи Махапрабху каждый день в течение нескольких часов. Here I see His Holiness Keshav Maharaj has joined us. Я вижу, Кешав Махарадж присоединился к нам. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, смиренные поклоны. Харе Кришна Maharaj, vi pamnite stoto Radha Kunde Raghunath Das Goswami и Krishna Das Kaviraj, как они общались там. Может быть, что-то расскажите? Я не помню точно в деталях, Гуру Махарадж, не хочу что-то придумывать, не знаю, не помню точно. Иногда ваша группа совершила парикрама там, на Радha Да, Гуру Kunde? Махарадж. Мгм. Ну, Рагунат Дас Госвами каждый день рассказывал по несколько часов о Господе Чайтанье, и Кришнадас Кавирадж Госвами, он записывал что-то, и потом на основе этого он составил Чайтанья Чайтамриту тоже, насколько я знаю. Также он использовал за эти записки Сварупа Дамодара Госвами. Да, да. Translate, please. To English. Yeah. This is Guru Maharaj asking Keshav Maharaj about whether can he recall some pastimes from that place where associates together these two devotees, Krishnadas Kaviraj Goswami and Raghunath Das Goswami. And Keshav Maharaj replied that he can't clearly remember all these details of all these pastimes. Just only he can recall that there was a few hours when he was talking about Krishna, Lord Chaitanya Mahaprabhu, and Krishnadas Kaviraj Goswami, he used to written down all these pastimes, and on the base of that, what he was written, he just compiled this Chaitanya. He written in Chaitanya Charitamrita, all that what is heard from Raghunath Das Goswami. Yeah, he said that he would speak several hours every day. Yeah. Mm-hmm. That wasn't clear from your translation. No, I told Guru Maharaj that many hours he was retold many hours about these pastimes. Yes, but I said he was speaking many hours every day. That was not clear from your translation. Anyway, it's all right. Okay. Thank you very much. Sorry. And also he said that
he also used the diaries of Swarup Damodar Goswami to write Chaitanya Charitamrita. And so that I also missed. Those are the sources of Krishna Das's information. Because Krishna Das Kaviraj himself, he didn't meet Lord Chaitanya. Потому что Кришнадас Кавирадж Госвами, он не встречался с Чайтаньей Махапрабху, поэтому он использовал вот эти два источника. Первый — это то, о чем рассказывал Рагунатха Дас Госвами, и второй — это дневник Сварупа Дамодара Госвами, то, что было записано в дневнике у Сварупа Дамодара Госвами. Вот эти два источника он использовал для написания Чайтаньи Чаритамриты. Those two persons are they are the two persons that lived continuously with Mahaprabhu in the last years, at least especially last 12 years of his pastimes was when he manifested these kind of ecstatic symptoms. Эти двое личностей, Рагунат Дас Госвами и Сварупа Дамодара Госвами, они жили последние 12 лет, все последние 12 лет они жили вместе с Чайтаньей Махапрабху и видели все эти игры. As we know, Krishnadas Kaviraj, he had a dream of Lord Nityananda ordering him to go to Vrindavan. Как мы знаем, Кришнадас Кавирадж Госвами, он увидел во сне, как Господь Нитянанда дает ему приказ отправиться во Вриндаван. The story is related earlier in the Chaitanya Charitamrita in the Adi-lila. Эта история была рассказана раньше в Ади-лиле Чайтаньи Чаритамрите. There was Krishnadas Kaviraj's brother, he greatly respected Chaitanya Mahaprabhu. He had faith in him, but he didn't have any faith in Lord Nityananda. В той истории говорилось, что брат Кришнадас Кавирадж Госвами, он имел очень твердую веру, сильную веру в Чайтанью Махапрабху, но у него не было веры в Шри Нитянанду Прабху. And once a great devotee of Lord Nityananda called Miniketan Ramdas came to the home of Krishnadas's brother. И так случилось, что однажды как раз в дом брата Кришнадаса Кавираджа Госвами пришел великий преданный Господа Нитянанды по имени Миникетана Рамадас. This devotee, he was a little eccentric. He played a flute, and he would throw dice in jest. What's the last one? He would throw dice, with the numbers on it. It's usually people use for gambling. They throw dice. Yeah. Okay. I got it. И этот преданный Миникетан Рамадас, он был немножко эксцентричным. Он играл на флейте, которую с собой носил, и также он играл в кости. But he was a great devotee. Но в то же время он был великим преданным. And when he came to the house of Krishnadas Kaviraj, in Bengal, it's very traditional to receive a guest very nicely. It's Atiti Bhagavan. The guest should be treated like God. Когда он пришел в дом брата Кришнадаса Кавираджа Госвами, обычно по бенгальской традиции считается, что такой гость, он непрошенный гость, он Адити Бхагаван.
То есть его должны принять с очень большим почетом. Atiti Bhagavan. Атити Бхагаван. Titi is a date like a fixed date like Ekadashi or a Ramnomi or Yamasmi. They're all titis. But Atiti, someone who comes not on a fixed time, unexpectedly. Тити означает это время, которое установленное время, например, как время, когда бывает Джанмаштами, какие-то праздничные дни, да? А атити это как раз внеурочное время, когда время, то есть неустановленное время человек приходит. Вот. И вот он пришел в неурочное время. So, I mean, in Bengal tradition today, even if someone just turns up, at someone's house, at least he is given a nice place to sit. At least some water is brought, and maybe he'll be offered, some fruits or even a bigger meal like that. This is the normal way. And of course, if it's a Vaishnava, they may wash the feet, put garland, sandalwood pulp, etc. В Бенгалии существует такой порядок, что если человек приходит, кто бы ни пришел, какой бы гость ни пришел, даже в неустановленное время, по крайней мере, ему дают место, куда сесть, дают воду, могут дать фрукты или могут приготовить какой-то даже хороший обед, если позволяют возможности. Вот. Но что говорит о том, что это был не просто обычный гость, а это был вайшнав. И вайшнавы обычно встречают, естественно, еще более respectfully, как сказать, с большим почтением. And what to speak of this devotee, he was a confidential associate of Lord Nityananda. То есть, что сказать об этом преданном, который являлся очень конфиденциальным преданным Господа Нитянанды. But nobody in Krishnadas brother's house paid any attention. The pujari was, doing some kind of puja. He didn't pay any attention, and normally even he should interrupt the puja and come and receive the guest. Но в доме брата Кришнадаса Кавираджа Госвами никто не уделил ему никакого внимания. В это время, когда зашел Никитана Рамадас, в это время пуджари, он занимался своей пуджей. И по правилам считается, что если заходит гость, человек заходит впервые, то пуджари может оставить свою пуджу и уделить внимание этому гостю. Но он этого тоже не сделал. So Nikitana Ramdas, he took this correctly. He understood that this was because he was a devotee of Lord Nityananda, and the house owner, Krishnadas's brother, he didn't respect Lord Nityananda. Who was that person who recognized it? I couldn't. Nikitana Ramdas, he understood that the owner of the house didn't respect Lord Nityananda. И таким образом Никитана Рамадас, когда ему не оказали вот этого должного внимания, то он это расценил как пренебрежение самим Господом Нитянандой. So he broke his flute in anger and he left. И он в гневе сломал свою флейту и покинул дом в гневе. And when Krishnadas heard about this, then he had an argument with his brother. И когда Кришнадас узнал об этом, он стал по этому поводу дебатировать со своим братом. And he told his brother that you have the logic of half a hen. И он ему сказал, что у тебя логика половины курицы. That is, a farmer, he had a hen, and he was getting eggs from the hen, but he thought, why I have to feed the hen? It's costing me money. Better I cut the hen in half. I keep the backside, I get the eggs. I don't have to waste money for feeding the hen. Это как у фермера, у которого есть курица,
который несет яйца. И ему приходится, и он эти яйца берет. А что касается того, чтобы переднюю часть, это задняя часть дает яйца, а передняя часть, которую нужно кормить, он думает, а зачем мне тратить деньги? Кормить ее, я просто возьму ее и отрублю ее переднюю часть, чтобы только была задняя, которая дает яйца. So then, of course, he cut the hen in half and lost everything by killing the hen. И, естественно, когда он отрубает ему курице переднюю часть, то он теряет все. Он таким образом, она не может нести яйца. So Krishnadasa's point was that if you don't respect Lord Nityananda, then your worship of Lord Chaitanya, it won't be effective. И этот аргумент привел Кришнадас Кавирадж Госвами своему брату, сказав об этом, что если ты не будешь поклоняться Господу Нитянанде, то твое поклонение Господу Чайтанье не будет иметь никакого эффекта. So Krishnadas said at that time my brother fell down. И тогда Кришнадас сказал, что после этого, как это произошло, мой брат пал. And he said at night I had a dream of Lord Nityananda. И этой же ночью я увидел сон, в котором увидел Господа Нитянанду. And he was very pleased with me for chastising my brother. Он очень был удовлетворен мною за то, что я отругал своего брата таким образом. And he looked very beautiful. He was very tall, dressed in a bluish garments with a long garland, and there were bumblebees buzzing around the garland. Он выглядел очень высоким, очень таким одетый в голубые одежды. На нем висела большая длинная гирлянда аж до самой земли. И вокруг этой гирлянды роились шмели. And Lord Nityananda said to Krishnadas, "Go to Vrindavan, there you will attain all things." И тогда Господь Нитянанда сказал Кришнадасу Госвами, отправляйся во Вриндаван, и там ты найдешь все. So he said, I woke up and I immediately left for Vrindavan. И он тогда сказал, что после этого сна, как только я проснулся, я тут же отправился во Вриндаван. And there, he said, I had opportunity to associate with many exalted Vaishnavas. И там у меня была возможность общаться с очень многими возвышенными вайшнавами. And they requested me to write about the later pastimes of Lord Chaitanya. И именно они попросили меня написать о поздних играх Шри Чайтаньи Махапрабху. Because there was already Chaitanya Bhagavat described by Vrindavan Das, describing the earlier pastimes. В то время уже Вриндаван Дас Такур Чайтаньи Бхагавати написал ранние игры Господа Чайтаньи Махапрабху. So obviously they recognized that Krishna Das had some ability to write. Но это очевидно, что они признали в Кришнадас Кавираджи именно личность, которая способна это сделать. And also he was very dear to Raghunath Das Goswami. И также он был очень дорог Рагунатхи Дасу Госвами. So the Krishna Das went before the deity of Govinda and he offered his prayers, and the garland fell from the deity, and the pujari put it around his neck. So he took it as a blessing from the Lord for him to write the Chaitanya Charitamrita. И после того, как его попросили это сделать, для того, чтобы получить благословение
Господа, он пошел к божеству Говиндаджи. И когда он поклонился Господу Говиндаджи, божеству Говиндаджи, то от божества упала гирлянда, которая висела на нем. И пуджари, он эту гирлянду одел на Кришнадас Кавираджа, и тогда Кришнадас Кавирадж Госвами, он воспринял это как благословение самого Господа. So in that way, he came to write this wonderful book, the Sri Chaitanya Charitamrita. И таким образом он и написал, начал писать Чайтанья Чаритамриту. And although he didn't meet Chaitanya Mahaprabhu himself, he heard directly from Mahaprabhu's two most confidential associates during this period. И хотя сам Кришнадас Кавирадж, он не встречался и не видел Чайтанья Махапрабху, но у него была возможность слушать об играх Господа Чайтаньи Махапрабху от самых близких спутников Господа Чайтаньи Махапрабху, от двух самых близких спутников. Those who had directly witnessed these pastimes. Которые были прямыми свидетелями игр Господа Чайтаньи Махапрабху. Especially these ecstatic symptoms that the Lord was manifesting. Особенно вот этих экстатических симптомов, которые Господь проявил вот в этих, то, что мы сегодня читали. Okay, so Hare Krishna. Харе Кришна, dear Guru Maharaj. Any question here? Thank you for this very nice narrations, Guru Maharaj. Comes from your mouth. It's very, very nice. Well, I'm just reading what. But you're putting some mood also. We can hear that. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Yes, Maharaj. Гуру Махарадж, не могли бы вы сказать, вот эта ситуация, когда Никитана Рамадас был оскорблен, да, то есть фактически в его лице был оскорблен Господь Нитьянанда, как сейчас в современное время может проявляться подобное в нашем поведении, то есть с чего нам нужно быть осторожным, чтобы не совершить подобную ошибку тоже? Could you please explain, dear Guru Maharaj, how that offense which was done by Nikitana Ramadas, by the brother of Krishnadas Kaviraj Goswami, that great offense, how that can manifest it in our life, like where we have to be cautious when we are sometimes doing our service or something else, and how we can recognize that we are doing something wrong. How we can recognize that we ourselves are doing something wrong? Yeah, we are self doing something wrong, that we are offending somebody in our worshipping to the deity. Maybe it was not clear to deity or to the devotees, but I think it's towards the deities. How we can recognize that we are doing some offense. Can you just clarify that? Могли бы прояснить, именно вы имеете в виду это по отношению к божествам, и что вы имеете в виду? Но этот брат Кришнадас Кавирадж Госвами фактически совершил оскорбление Господа Нитьянанды в лице Никитана Рамадаса. Я просто подумал, что как это в нашей жизни тоже может проявляться. Мы тоже можем совершить что-то подобное, ну, в отношении других преданных, может быть. Хотелось понять, какого рода для нас вот эта история. Сейчас я понял, да, ваш вопрос. Maharaj is asking that offense which was done towards the devotee of the Lord Nityananda, that direct offense towards the Lord, towards the devotee, but that offense
was done toward their Lord, to Nityananda. So, and like indirectly, he offended Nityananda Prabhu. And sometimes also relating with some devotees, we can do something wrong. And how we can, which type of lesson we can derive from these pastimes in our life, that can we also do something towards a devotee which will offend to the Lord the same way? Well, yes, I mean, can be that, of course, non-devotees can respect to Krishna's devotees. We lost you, Guru Maharaj. Can you repeat one more time? I said non-devotees could easily offend Krishna by not showing respect to Krishna's devotees. Ну, например, непреданные могут оскорблять Господа, не выражая почтения Его преданным. Or it may be that some Vaishnavas don't respect a Prabhupada, or don't respect, don't recognize that Prabhupada is a bona fide acharya. They may show disrespect to Prabhupada. Или, например, кто-то из преданных, например, может не достаточно правильно оценивать уровень Шрилы Прабхупады как ачарья и выражать ему какое-то недостаточного почтения, принятия его как ачарьи. И это тоже будет оскорблением в адрес Господа. Харе Кришна. Guru Maharaj, we are missing you. Харе Кришна. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Похоже, Гуру Махарадж вообще отключился. Ага, что-то такое. Может, сейчас подождем, он может переключается, может заново входит. Харе Кришна. Бхактиведанта Мэнор. Поздравляем вас с днем явления. Заодно. От всей души. Есть такая возможность. От всего сердца. Спасибо, спасибо. Всех вам духовных благ. Всей милости, Гуру Махараджа. Гуру Махарадж. Yeah, Guru Maharaj, now we can see you, but can't hear. You Okay. cannot hear me? Now hearing. Okay, something wrong with the internet here, not so stable. Yes, we also like to offer our respects to Keshav Maharaj on his appearance day. Мы также хотели бы выразить свое почтение Кешава Махараджа в день его явления. Hare Krishna. And furthermore, I mean, it may even happen in ISKCON, disciples of some guru, they may be thinking, my guru is, the topmost, and he may not show so much respect to disciples of that guru. I mean, we hope it doesn't happen, but there are instances. Даже вот у нас в нашем движении некоторые преданные, которые, например, очень энтузиастичны в том, чтобы выражать почтение своему духовному учителю, но в то же время они могут быть непочтительны по отношению к своим духовным братьям, то есть к его ученикам этого гуру. So, I mean, there are many kind of ways in which, disrespect might be shown to
senior Vaishnavas or to Prabhupada or just to devotees in general. Есть очень много путей разных, как это может выражаться в непочтении по отношению к старшим преданным, к ученикам Прабхупады, каким-то образом вот это может проявляться. So we have to be very careful, to be respectful to all. Поэтому мы должны быть очень осторожны в том, чтобы выражать почтение всем. Спасибо Харе большое. Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна.